Okay, good morning to all of you, dear students. Okay. So today we will discuss about the PAL, Programmable Array Logic. Fine. So before getting into today's topic, we will see about the previous day content. Okay. So in the previous session, we have implemented Boolean functions using PROM. Okay. Can you people type it in the chat? How the size of PROM can be fixed to implement a given Boolean function? Which are the things we have to look for to choose the PROM size? Kindly type it in the chat. Two power n into output. Okay, very good. So what about the value of n? What about output? We have told we will be having m number of outputs and n number of inputs, correct? So for 2 power n cross m, that means the number of input for the Boolean function or the system we are going to implement. Okay, so that must be the size of n. Okay, say for example, if I am having 4 variable, okay, so 16 cross m number of output. If m is the number of output is 4, so 16 cross 4. Fine. Okay. Then we have gone with the problem implementation of Boolean function using PLD. Okay. So in today's class, we are going to continue PAL. Before that, in the previous session, we have given problems on PROM and PLD. Fine. So implement the full adder circuit using PROM. So I will show the truth table of the full adder circuit. Kindly you people type it in the chat. What must be the size of PROM we have to choose? For this given problem, what must be the size of PROM we must be choose? Yes, very good. 8 cross 2 is the correct answer, Srikari Jivita. Very good. Okay. So we will be having 3 number of inputs, 2 number of outputs. So 2 power 3 into 2. Fine. So we will be having 8 cross 2 is the correct. Then step 2. What about the step 2? Output function as sum of minterm. Kindly type it in the chat. What is the function for S and C naught? In terms of canonical form, we have to write. Yes, 1, 2, 4, 7 for sum. For carry, it is 3, 5, 6, 7. Very good. Okay. 3, 5, 6, 7. Fine. So how we have to implement? So in the case of PROM, we'll be having AND array or array. Fine. Which one of the array is fixed and which one is programmable? Which one of the array is fixed array and which one of the array is programmable one? Before slide, Jivita. Okay. Kindly take a screenshot. PROM அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த அரே வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும், எது ஃபிக்ஸடா இருக்கும்னு சொல்லிடுங்க. Can you people type it in the chat? AND array is programmable. Sabrishati, kindly check. AND array is fixed, or array is programmable is the correct answer. Okay. So how the AND array is formed? Which type of combinational circuit is used to generate the fixed AND array? Very good, Srigari. Decoder. Okay, decoder is used. So logic 0 means blow the fuse, logic 1 means keep the lid. Fine. So here we have used the 3 to 8 line decoder. Okay. So each output represent a minterm. Okay, here we will be having a programmable OR array.
Wherever the cross mark is put, there will be having the connection. Okay. So here the midterms are 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. So we will be getting the sum. Fine. For carry out 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7 are linked. The remaining things are having no contact with the R array. Is it clear for everyone? See, E is not mandatory. Fine. Some of the decoder you may be having E enable pin. Okay, it need not to be present. Okay. Fine. Next. So implement the full subtractor circuit using PROM. That is the next problem we have given. So the same procedure we are going to follow. So here also the number of input and output are same. So same size of PROM we are going to use here also. So the output functions are difference and borrow 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 7. Fine. So the circuit looks like this. Kindly take a screenshot of this. We'll move to next slide. See, PROM use பண்ணி Boolean function implement பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த procedures follow பண்ணிரணும். How you are choosing the PROM size that you have to explain. Then you have to write the output function as sum of minterm. Then you have to draw the diagram. Kindly take a screenshot of this. So the first function is 1, 2, 4, 7. The second function is 1, 2, 3, 7. Have you taken the screenshot? Shall I proceed to next slide? Yes. Okay. So this one, you people kindly type the answer for this. 4-bit binary to gray code converter using PROM. So what must be the size of PROM? You can remember 2 power n cross m, where n is the number of input, m is the number of output. Yes, very good, Srigari. 16 cross 4 is the correct answer. Okay. So number of input is 4, number of output is 4. So size of PROM must be 2 power 4 cross 4. Fine. Step 2 is the functions we have to write. Sum of minterms we have to write. Fine. Then we have to go with the PROM of size 16 cross 4. So it should be like this. Kindly take a screenshot of this. See, I want to tell you one thing. In our mobile app, Logic Circuit Simulator Pro, you are having the PROM, PLA, PAL. Fine. So you can work out those problems in the simulator also. Class work there will be a table provided. The table click red color mark that indicates fuse is there. Okay. Again click it becomes again white color. So fuse will be removed. Shall we proceed? Yes, okay. So now we will look about programmable array logic. Okay, PAL. See, உங்களுக்கு சின்ன confusion வரலாம். PLA வும் PAL வும் confuse பண்ணிக்கிற மாதிரி வரலாம். Okay. So you have to differentiate those two things. Okay. Here also we are having programmable array, but only under. Fine, under மட்டும்தான் நம்ம இங்க program பண்ண முடியும். So PAL is a PLD with a fixed R array and programmable under. It is reverse of PROM. PROM நம்ம என்ன சொன்னோம், under array is fixed, R array programmable. But here it is totally different.
So PAL is similar to PLA. Only difference is that R array is not programmable. It is fixed. Okay. So only AND gates are programmable. PL is easier to program but not flexible like PLA. Why PLA is more flexible? Can you people type it in the chat? Why PLA is more flexible than PAL? I have told the answer already. Both arrays are programmable. Very good, Srigari. Okay. In the case of PROM, we have to choose the size of PROM for the given problem. Okay. So like that, in PAL also, we have to look about the number of OR gates. Okay. So as we told, R array is fixed. The number of inputs to the OR gate is fixed here. That is based upon the function you are going to implement. Okay. When we go with the problem, you can understand clearly what I am saying. So here also we are having n number of input, k number of under terms, okay, then m number of outputs. Where k is the number of under terms programmable, which are programmable. Okay, maximum 2 to the power n irkalam. Fine. Now, so this is the block diagram of a PAL. Like your PLA, input la namakku enna irukku, input buffers and inverters irukku kandipa. Fine. Then the next stage is AND array, which is programmable. Then we are having OR group, which is fixed. So in the OR group la enna irukku appdinu pathina many number of OR gates irukum, but the number of inputs to the OR gate are fixed. That we have to choose based upon the requirement. Say for example, என்னோட functionsல 5 number of under terms இருக்கு அப்படின்னா, so இங்க உள்ள OR gate ஓட size என்ன இருக்கணும்? 5 input OR gate இருக்கணும். That is the thing I want to tell you. Okay, now we will go with the problem. Implement the following Boolean function using PAL. Fine. So totally we are having 4 output functions. So 4 output irukku namakku. Okay, what about the number of inputs? W, X, Y, Z are output function. What about the number of input functions? Yes, number of input function is also 4. Okay, fine. The first step to proceed with the problem using PLA is you have to minimize the given Boolean function using K-map. Okay, can you people type the answer for the first one? Draw the K-map table for W and minimize it. Do it fast. K-map table போட்டு midterm 2, 12, 13 group பண்ணி expression என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So we are having 4 variable 16 cell K-map array. No, place 1 in the midterm cells 2, 12 and 13. Group it and tell me the answer for the expression W. Tell me the expression for W. Anybody is having answer? See, kindly try to solve and post it. See, first one is ரொம்ப easy. See, in your exam, we may ask with less number of functions. Okay,
As it is for understanding, we have taken more function. Anybody is having answer? Wx y bar plus w bar x bar y z bar. Here ABC we are using. Okay, so ABC bar plus A bar, B bar, C, D bar. Substitutive. Your answer is correct, but input variables are ABC. Okay. Very good, Sabarish. So for X, it is A plus BCD. For Y, it is A bar B plus CD plus B bar D bar. Okay, for Z, it is AB C bar plus A bar B bar C D bar plus A C bar D bar plus A bar B bar C bar D. The red color mark this term is nothing but your W. Clear? Is it clear? Yes or no? Z output function A, B, C bar plus A bar, B bar, C, D bar. Term that is nothing but W. Okay? So we are going to write like this. Now you observe what is the maximum number of product term present in each output function. ஒவ்வொரு அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்லயும் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க. மேக்ஸிமம் எத்தனை அண்ட் டேர்ம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஒன்லி 2 இருக்கு, செகண்ட் ஒன் 2, தேர்ட் ஒன்ல 3 இருக்கு, ஃபோர்த் ஒன்ல 3 இருக்கு. So what is the maximum number of and terms present among all the functions? ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல மேக்ஸிமம் எத்தனை அண்டர் டேர்ம் இருக்குன்றதை இங்க நம்ம பார்த்துக்கணும். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு சொல்லுவீங்க? The function y and z is having 3 number of under terms. That is the maximum under terms, number of under terms in any function we are having. Okay, so what I am going to do is I am going to make all the function with same number of under terms. Plus 0 I am going to do. For second thing also I am going to do plus 0. So now you tell me what about the number of terms present in all the function now? இப்போ எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் எனக்கு எத்தனை terms இருக்கு? 0 means what? A bar, dot B bar, dot C bar, dot D bar. Okay, the variable, all of its complement. எல்லாத்தையும் நீங்க அண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 தான் கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? Is it clear for everyone? So second step என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா after K map we have to make the number of under terms equal in size. Is it clear for everyone? Suppose ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல 5 under term இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ மித்த எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கணும்? கண்டிப்பா we have to make it 5 number of terms. So how we can introduce the term? Simply by introducing 0. For your understanding I am telling this. That means R array is fixed. That means the number of inputs to each OR gate in the array is fixed. You may not change it. Fine. For this problem, the AND array is programmable, the OR array is fixed. How it is fixed? Maximum under terms among all the function is 3. So 3 input fixed OR gates must be used. Many number of OR gates must be there in an array, but each must be having only 3 inputs. Is it clear for everyone? Yes or no? Yes, if 5 is the maximum, then in W3, I can't understand you, Sabri Shetty. Can you unmute and speak? Sir, 5 is a maximum, sir, but in W only 3 terms only, sir.
Then how many zeros? Two zeros you should add as well? Yes, two more zeros we have to add. If any one of the function is having maximum 100 term, you have to make other functions with same number of terms by introducing plus zeros. See, for your understanding only, I am introducing plus 0. Actually, what we are going to do, I will show you. So the next step is, we have to form the programming table, PAL programming table. PAL implementation table or programming table. Can be also termed as programming table. Programming table. Okay, implementation table or programming table. Fine. So the table looks like this. So the clear our விஷயம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Up to this. Okay. First function. இதுல என்னன்னா terms இருக்குன்னு சொன்னோம். Totally we are having 200 terms. Third one என்ன சொன்னோம்? 0 ன்னு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? 0 means what? None of the variable is present. So இப்ப எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணிருக்கேன்? hyphen போட்டுருக்கேன். இங்க w நான் introduce பண்ணிருக்கேன். What is the reason? What is the reason? ஏன் w நம்ம insert பண்ணிருக்கோம்? A, B, C, D are the inputs, but we have included w. Why? Because in the fourth function, we are having w as one of the term. That's why we have introduced w also as input. அதாவது first OR gate ஓட output, first function ஓட output third function fourth function input ஆயிடும். So we are placing w also. Is it clear for everyone? If there is no function available like this, we will be having only A, B, C, D. Fourth function la, as we got the term w, it is also inserted along with inputs. So now we are having four things. A, B, C, D are the actual inputs, and w, which is nothing but the output of first argument. Fine. So each function is having three terms. The first one is A, B, C bar, okay, plus A bar, B bar, C, D bar. So here we are having plus 0. You assume like this, so that you can understand. இங்க ones and zeros எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் ஃபார்ம்ல இருந்தா 1, complemented formula இருந்தா 0. If variable is absent, we have to put hyphen. That's it. So A, B, C bar. What about next one? A bar, B bar, C, D bar. What about for the last one? 0. None of the variable is present in the term 0. So we are putting hyphens in all the places. So like that we have formed this PAL implementation table. Is it clear for everyone? Yes, okay. Shall I proceed to next slide? So next thing is, we have to implement the circuit using this table. Okay, the functions எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிட்டு என்னென்ன under term வேணுமோ அதை program பண்ண போறோம். Whereas R array is fixed. I will show you in the diagram. Shall I move to next slide? Yes. Fine. So I will show you. See this thing, we call it as fixed R array. Okay, how many number of inputs there for each OR gate? Kindly observe and tell me. We are having 4 number of OR gates in the array. Each OR gate is having how many number of inputs? Kindly type it in the chat.
Yes, very good. So each OR gate is having 3 number of inputs. How the size is chosen? That depends on the maximum number of product terms available in the output functions. See, ஏதாவது ஒரு output functionல more than 3 AND terms வந்துருச்சுன்னா, product terms வந்துருச்சுன்னா, size நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? 4. Okay, so 4 number of input must be there in the OR gate. So based on that only, we have to choose the size of PAL. Okay. Now inputs A bar, B bar, C bar, D bar already இருக்குது. I have told you W bar. Actually இது input கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? First OR gate ஓட output, that is the output function for W. So அதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? நார்மல் ஃபார்ம்ல ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம். இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கோம்? காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம்ல வரைஞ்சிருக்கோம். Say for example, if in function y ல வந்து w bar அப்படினு ஒரு term introduce ஆகுது அப்படினா we can use this line. Fine. So what about the product term 1? Previous slide போய் பாருங்க. a b c bar. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. a b c bar. So AND term 1. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்து செகண்ட் AND term என்ன பாருங்க. a bar b bar c d bar. So அப்ப எதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? A bar, B bar, C, D bar. So like that we have did for second product term. What about for the third one? It is completely made as all fuse are intact. எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? ஷார்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். அப்ப A bar, B bar, C bar, D bar எல்லாத்தையும் AND பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இண்டிவிஜுவலா ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா ஃபியூஸ் ப்ளோ பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்? லிங்க் பண்றதுக்கு பதிலா all the lines அந்த இன்டர்கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? கம்பைன்டா எனேபிள் பண்றோம். So A bar, B bar, C bar, D bar, W bar எல்லாம் சேர்ந்துச்சுன்னா we will be getting 0. So here we will be getting 0. Okay, here we will be getting A B C bar. Okay, so இங்க நமக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல? A bar, B bar, C D bar. So third term என்னது? 0. Fine, that's all. Clear? So we are having 4 input variables. Okay, then we will be having buffer and inverter array. So this portion is buffer and inverter array. And this thing, இங்க நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மேட்ரிக்ஸ் that represent programmable AND array. Programmable AND array. Then we will be having, wait a minute. The entire thing we have to mark. AND gate வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும். So this portion we call it as programmable AND array. So totally we are having 12 AND terms. Okay. இதுல function 1 and function 2 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா product term 3 and 6 are dummy. Okay, அது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம்? All fuses intact, always 0 அப்படினு சொல்றோம். அப்ப அவுட்புட் வந்து always 0 தான் வரும். Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, Srihari. We can draw separately. W நம்ம இல்லாம என்ன பண்ணலாம்? W omit பண்ணிட்டு number of OR gate inputs வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? 4 னு சூஸ் பண்ணோம்னா no need for W bar. W bar confusing-ஆ இருந்துச்சுன்னா you can do like that. செப்பரேட்டாவும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? எல்லாத்தையும் நீங்க கிராஸும் மார்க் பண்ணலாம். both are same. எல்லாத்தையும் கிராஸ் மார்க் பண்ணீங்கன்னா மீனிங் என்ன? எல்லாத்தையும் AND பண்ணா கண்டிப்பா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 தான் கிடைக்கும். சோ அதுக்கு பதிலா தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? Case down like this. You can make all fuses to link like that.
எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாவும் போடலாம், காமனாவும் இந்த மாதிரி போடலாம். Is it clear for everyone? Okay. So now we will move to next topic. See, so far module 2 la நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா how to design a combination logic circuit procedures பார்த்தோம். Then arithmetic circuits la half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, then binary adder, binary subtractor, binary adder cum subtractor பார்த்தோம். Example வந்து 4-bit circuits we have designed. Okay. Then encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer பார்த்தோம். Fine. We have looked about some problems on mux, demux, decoder. மூணுத்துலயும் problem solve பண்ணோம். Fine. Then magnitude comparator பார்த்தோம். கரெக்ட்டுங்களா? Clear? Parity generator checker we have discussed. Then implementation of any circuit using NAND and NOR gate பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? Then memories என்னென்ன types இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம். Fine. Then programmable logic device. So அதுல மூணு டைப் பார்த்தோம். PROM, PLA and PAL. Fine. So still one more topic is there. Digital logic families. So அதோட module 2 முடிஞ்சிரும். Fine. இதுல ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? You have to study on your own. Carry, look ahead and அந்த டாபிக் மட்டும் you study on your own. Okay, if you people find any difficulty, you tell us. Possibly module 3 endல நம்ம எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எந்தெந்த டாபிக்லாம் மிஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, fine. Now we will move with digital logic family. Shall we move? Yes or no? See, PLA, PAL ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய சால்வ் பண்ணி பழகணும்னா ஈஸியா இருக்கும். பாசிபிளி டைம் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்கும் மாடியூல் 3 கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஓகே, so now we'll move to the new topic, digital logic family. Okay, family means what in general? In general, family means what? In electronics term, when we are saying family, all those electronic components, it is going to work with a unique characteristics. Okay, for example, ஒரு AND gate நம்ம டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா some set of electronic components we are going to use to build the AND gate so that it will function to perform the logical AND operation. Okay, the type of material, the type of connections what we are establishing, okay, so that it is going to represent a family. That means ஒரு ஐசி நம்ம டிசைன் பண்றப்ப அதுல கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Will be using logic gates. Fine. If all the logic gates are constructed with some certain technique, okay, so that belongs to a certain family. A different family of logic functions are there. So digital logic family means which is nothing but implementation of the logic circuit using a same family of circuits. Okay, I will tell you later. So digital logic family அப்படின்னா ஒரு ஐசி ஃபேப்ரிகேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா லாஜிக் கேட்ஸும் சேம் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஒரு AND gate நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா that is repeated to implement any number of AND gates in the particular IC. Okay, first we will go with integrated circuits na enna paakalam. In general, integrated circuits, okay, it's a IC. So IC form la irukum appdin solrom. Integrated circuit na enna, which is going to have electronic components which are connected in a certain way to perform a desired operation. சொல்றது புரியுதுங்களா?
எனக்கு நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். டிரான்சிஸ்டர்ஸ், ரெசிஸ்டர்ஸ், கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே இன்டர்னலா எனக்கு என்ன இருக்கும், ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, தட் ஆர் இன்டர்கனெக்டட் such that it will perform the operation of a particular function. Fine. இப்போ AND gate IC அப்படின்னா மீனிங் என்ன? quad 2 input AND gate IC அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It must have 4 number of AND gates. Each AND gate must be having 2 number of inputs and 1 number of output. Okay, so இதெல்லாம் perform பண்றதுக்கு will be having some circuit. Fine. If the entire circuit is incorporated in a single silicon surface, then it is called as integrated circuit. Clear? Why we are going for integrated circuit? The main advantage of integrated circuit is compact in size. Okay. So எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸான சர்க்யூட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்மால் சைஸ்ல ஒரு ஐசில நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும். Fine. So it is generally termed as IC. IC is a small semiconductor crystal called chip. Okay, the chip, it is going to have transistor, resistor, capacitor, fine, that are interconnected to build a required circuit. In the circuit வேணுமோ அதுக்கு உண்டான இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல இன்டர்னலாவே இருக்கும். Fine. So அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can use it for any application. So 4-bit binary adder or IC இருக்கு நமக்கு, IC 400A. So that IC functions as a 4-bit binary adder. Fine. So it is going to have many number of logic gates. All the logic gates are built with the help of transistor, resistors and capacitors. Okay, fine. Now, so the integrated circuits are categorized into 2 types based upon the nature of the signal. Can you people type it in the chat? There are 2 types of signals are there. In general, regarding the electronic signal, there are 2 types of signals are there. Yes, digital. What about the other one? Very good, analog. So linear IC, that means analog IC. We can also term it as analog IC. So which have continuous variable outputs that depends upon the continuous variable input signals. Right? The other thing is digital IC, which is going to have defined levels or states. Generally, நம்ம digital IC சொன்னோம்னா 2 states ல இருக்கும், either 0 or 1. All the inputs are either 0 or 1 இருக்கும். Okay, over a continuous range of signal. Fine. So here we will be having only digital inputs and digital outputs. So integrated circuit, it need not to be always to implement a digital circuit. It is also used to implement analog circuit. Op-amp கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? IC 741. சரிங்களா? I hope electronic circuits ல படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So that IC is an analog IC. What it means? The input to the IC is analog signal in nature. Similarly, the output signal is also analog signal in nature. Right? Whereas in the case of digital IC, all the inputs must be either logic level 0 or 1. Then, based upon the levels of integration, integration means how many number of logic gates present in a single IC, or how many number of transistors present in the single IC. That we call it as levels of integration. The very first IC uses small scale integration. Okay, based on the complexity of the circuit, the digital ICs are classified into 4 basic types. Fine, others SSI, okay, MSI, LSI, PLSI. There are 4 categories are there. Now we are having GLSI and ULSI. GLSI stands for Giant Large Scale Integration. Okay. ULSI stands for Ultra Large Scale Integration Circuit. Fine. So each are certain technology in which the number of transistors is increased more and more. The name itself indicates small scale means very small, very few number of transistors will be there. So you can build basic logic gate ICs. Okay, we'll go one by one. Complexity in the sense
number of logic gates contained in the circuit or transistor contained in the circuit. First, we'll go with small scale integration ICs. So the number of logic gates present in such IC is in number tens. Okay, 10 to 12 இருக்கும். Fine. Example வந்து பாத்தீங்கன்னா basic logic gate IC. See, AND gate எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா AND gate IC எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா will be having only AND gates. Okay, maximum will be having 10 number of logic gates. Whereas in the case of MSI, the number of logic gates between 10 to 100. Okay, see what I am saying is number of logic gates. Each logic gate is having certain number of transistors. Say for example, each logic gate is built with some 6 number of transistors. Then you can say 60 to 600. 60 to 600 number of transistors is incorporated in the IC using the MSI technology. What we are saying is technology. SSI, MSI are technology which is based on the levels of integration. Okay. So for example, decoder, encoder, multiplexer will be having many number of logic gates. Fine. But decoder அப்படினு சொன்னோம்னா அதை எதை வச்சு பில்ட் பண்ணிருப்போம்? AND gate, OR gate, NOT gate. So அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? 10 to 100s அப்படினு சொல்றோம். Fine. Then large scale integration. So இதுல வந்து hundreds to thousands of logic gates இருக்கு. Fine. So this is third generation processor. Okay. See, microprocessor la இந்த particular technology வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் evolve ஆக ஆரம்பிச்சு. Okay. First generation processor means it is a mechanical engine, analytical engine அப்படினு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? So அதுதான் first generation processor. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா mechanical switches la use பண்ணி computer design பண்ணிருப்பாங்க. That is first generation processor. Second generation processor அப்படின்னா அதுல vacuum tubes யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க or discrete component transistor, resistor, capacitor இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Clear? Third generation processor அப்படினு சொன்னோம்னா it is made with the help of this IC. LSI technology யூஸ் பண்ணி எப்போ IC design பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ at that time they have designed processors. Okay, that we call it as third generation processor. Okay. So we are having up to 5 generation of processor so far. That is third generation. VLSI வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா digital computers and processor. அதாவது நம்ம mobile phone then computers இதுல யூஸ் பண்ற processor எல்லாம் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. It is having greater than 10,000 number of logic gates. Please remember, here we are speaking in terms of number of logic gates. Transistors போறப்ப more number of transistors. Okay, thousands or millions of transistors will be there. Fine. Now we will go with digital logic family. So far நம்ம என்ன பண்ணோம்? IC னா என்னன்னு பார்த்தோம். Based on the nature of the signal it is processing, analog, digital IC ரெண்டு இருக்கு. Then based upon the integration technology, how much more transistors or logic gates are available in the single IC. Other based money we are having 4 classification. Okay, currently we are having GLSI and ULSI. Okay, now we are going to discuss about the digital logic family. So it is a set of technique used to implement the logic gate. See, ஒரு AND gate அப்படினு சொன்னோம்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு certain circuit இருக்கும். Fine. அந்த சர்க்யூட்டை யூஸ் பண்ணி build பண்ணிருக்க எல்லா logic gatesம் we can say it follows the particular family. Okay, that IC comes under the particular family. Family in the sense how the AND gates, OR gates, NOT gates are built using a certain circuit. Okay, so it's a set of technique or concept used to implement the logic gates. So எனக்கு ஒரு AND gate நான் implement பண்றேன் என்னோட IC ல அப்படினா அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? That comes under certain family. வேற set of circuit நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படினா that is another family. Okay, based upon the circuit nature we are saying different types of families are there. Okay, so இப்போ நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ணோம் இல்லீங்களா, லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எந்தெந்த ஐசிலாம் எனக்கு 74 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது.
7-4 இதுல எதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் TTL லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். TTL லாஜிக் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்தெந்த ஐசிலாம் எனக்கு 4ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ சரிங்களா, 4008 ஒரு ஐசி சொன்னோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4008 இது வந்து CMOS ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். There is a difference between the construction of the basic logic gates using this circuits. So 74 series la ஆரம்பிக்கிற எல்லா ஐசியும் TTL logic circuits பேஸ் பண்ணி இருக்கும். whereas 4 இந்த நம்பர்ல ஆரம்பிக்கிற logic gates எல்லாமே or digital circuits எல்லாமே CMOS family circuits ஃபாலோ பண்ணிருக்கும். Okay, detailing we will go what is meant by TTL and CMOS and all. Okay, so each technology has its own basic circuit with universal gates. Please remember one thing, all the ICs are built using only NAND and NOR gates. Already நம்ம சொல்லிருக்கோம். NAND and NOR gates are called what? Sir, can we say single logic gate as an IC? No, Srihari. So IC அப்படின்னு சொன்னோம்னா it must be having many number of logic gates. Yes, Rizwan, very good. Yes, Sabri Shetty, very good. Universal gate. That means using this NAND and NOR gate, you can implement the functionality of basic gates. Right? So that's why we are saying NAND and NOR are universal gates. Okay. So the important components of logic families are diode, resistors, and transistor. Main இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So transistor in the sense BJT இருக்கலாம், MOSFET இருக்கலாம். BJT can also be called as bipolar junction transistor or bipolar transistor. Okay, MOSFET நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா unipolar transistor அப்படினு சொல்லுவோம். Fine. So this is the classification of the logic family. So the logic family is broadly classified into two types. BJT transistor வச்சு பண்றது, இன்னொன்னு என்னது unipolar junction transistor. Okay, we'll go one by one. Again, bipolar junction transistor we are having different classification: RTL, okay, DTL, TTL, ECL. Fine. Similarly, in the case of unipolar junction transistor, we are having PMOS, NMOS, and CMOS. I hope you know what is bipolar and unipolar. Last slide, Venuma. Okay, kindly take a screenshot, Srihari. Yes, okay. So in the case of bipolar junction transistor logic family, we are having another classification: RTL, DTL, TTL, ECL. Based upon the components and circuit used, it is further classified like this. Similarly, here we are having PMOS, NMOS, and CMOS. I hope you people know already PMOS and NMOS. PMOS means what? NMOS means what? படிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம். Field effect transistor படிச்சீங்களா? FET. Yes, MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. That we call it as MOS or MOSFET. Simply we can say MOS nu sollala, appadina MOSFET nu sollala. Okay, adula PNC, what it indicates? P indicates what? Holes. Okay, so in the case of metal oxide semiconductor transistor, what are the terminals you will be having? Generally, another terminal. Kindly type it in the chat. For normal BJT எடுத்துக்கிட்டா emitter, base, collector இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும்னு கேக்குறேன். Source, gate, drain. Very good, super, fine. In the source, drain, இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ற path நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? The path which is connecting the source and drain, what you will call? Channel. Very good. If it is p-type material, then it can be called as
PMOS. If it is N-type material, you can call it as NMOS. CMOS அப்படிங்கிறது combination of PMOS and NMOS. PMOS NMOS certain configuration connect பண்ணிருப்பாங்க. That we call it as complementary metal oxide semiconductor field effect transistor or complementary MOS transistor. Clear? Okay. இதுல RTL னா என்ன, DTL னா என்ன, TTL னா என்ன, ECL னா என்னன்னு பார்க்கலாம். RTL னா என்ன சொல்றோம்? ரெசிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக். அப்ப மீனிங் என்ன? இந்த பர்టిక్యులர் ஃபேமிலி ஆஃப் லாஜிக் கேட்ஸ் எல்லாத்துலயும் கேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன காம்போனன்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போம்? ரெசிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம். That's why it is termed as RTL. Okay. செகண்ட் ஒன்னுக்கு ஏதாவது கெஸ் இருக்கா? DTL-க்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? T stands for transistor, L stands for logic. What about D? Very good response. Diode transistor logic. DTL. Okay. Then TTL. TTL. Any guess? TTL na என்னவா இருக்கலாம்? Yes, transistor logic. Okay. Then finally ECL, emitter coupled logic gates. Okay. So PMOS, NMOS, CMOS க்குலாம் நமக்கு abbreviation already சொல்லியாச்சு. Okay. Generally it is called as CMOS family. Okay. எல்லாத்தையும் கம்பைன்டா என்ன சொல்லுவோம்? இதுல வரக்கூடிய ICs எல்லாமே those ICs which uses CMOS circuits to build the logic gates or any digital circuit, that we call it as CMOS family. Okay. So இதுல வரக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா TTL family ன்னு சொல்லுவோம். So these are the major family used in the fabrication of all the ICs. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா 74 அப்படின்ற சீரீஸ்ல ஆரம்பிக்கிற எல்லா ஐசியுமே என்னவா இருக்கும்? TTL ஃபேமிலியா இருக்கும். ஓகே. அதே இது 4ல ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாமே எனக்கு என்ன இருக்கும்? 4XXX ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 74XX ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே நமக்கு என்ன இருக்கும்? TTL family. இதெல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்கும்? CMOS family. So the most common family of logic gates. Okay, the most common family used to build logic gates are TTL and CMOS. Okay, so remaining RTL, DTL, ECL எல்லாம் it become obsolete. Each are having certain drawbacks. Okay, we will go one by one. Before getting into this RTL, DTL, TTL, ECL and PMOS, NMOS, CMOS, we have to know the basic characteristics of digital logic families. Okay, என்னன்னு பார்க்கலாம். Characteristics of digital IC. Okay, generally if you take a digital IC, it is having certain characteristics. Okay, characteristics means certain parameters. Okay, based upon the user requirement, the parameters has to be established in the IC. Okay, simply I am asking you, if I want to perform the logic operation of 3 inputs, நான் என்ன கேக்குறேன்? 3 இன்புட்டை நான் லாஜிக்கலி அண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா what must be the number of inputs to the logic gates? If I want to perform the logical operation of 3 variables, what must be the number of inputs? 3. Very good. Okay. Next question. நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, இந்த AND கேட்டோட சிங்கிள் அவுட்புட். I will draw the diagram so that you can understand. I am having AND gate, you consider. So 3 input AND gate பத்தி இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். So we are having 3 inputs and single output. Fine. This output is going to use as an input for next stage. Say for example, இந்த AND gate நான் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு OR கேட்டுக்கு இன்புட்டா கொடுத்துருக்கலாம். Okay. Say for example, இது ஒரு OR கேட்னு வச்சுக்கலாம். The same can be used as an input to NOT gate. Okay. The same can be used as an input to another OR gate. Similarly, you can connect this output to input of other logic gates. It need not to be the same gate.
AND கேட்டோட அவுட்புட் AND கேட்டுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்புட்டா கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Clear? It can be given as an input to other logic gates. Okay, இப்போ நான் இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா as a input to other logic gates. அப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் நான் இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணி கொடுக்கலாம், that is one parameter. எப்படி நான் சொல்றேன், number of input to the logic gate, that is one parameter. Similarly, even though we are having only one output, how many number of logic gate it can give us a input, that is next parameter. So based on parameters like this, we are having different characteristics. என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? fan in, fan out, power dissipation, propagation delay, noise immunity, then operating temperature. These are certain characteristics you have to take in consideration before designing any digital IC. ஒரு digital IC நம்ம build பண்ண போறோம் அப்படின்னா what we have to do, we have to consider this characteristics. Like this we are having many other characteristics. அதுல major characteristics தான் நம்ம இங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். Okay sir, only one input for OR gate. No, for example I have drawn like that theory. It must be having at least two inputs, two or more inputs must be there. For example I have told you full circuit na varayala. Okay fine. So now we will go one by one. First thing, fan in அப்படினா என்ன மீன் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the maximum number of input which can be given to logic gates without degrading the input voltage level. Say for example எனக்கு வந்து 3 input AND gate இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Each AND gate, if I am providing a logic 1, it must not affect, it must not degrade the input voltage level. நான் கொடுக்கிற இன்புட் degrade ஆகும், நான் கொடுக்கிற logic 1 0 ஆகும். Clear? So fan in is nothing but the number of input to the logic gate. Clear? NOT gate அப்படின்னு சொன்னா definitely will be having only one input, whereas in the case of AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate, you can have many number of inputs. The number of inputs to the logic gates, that we call it as fan in. Okay fine. You can consider this. So NOT gate அப்படினு சொன்னா fan in என்னது, only one. Fan in is just nothing but a number of inputs எத்தனை இருக்குன்றது சொல்றதா fan. Okay, so number of inputs நான் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல ஜாஸ்தி பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், input voltage level degrade ஆகும். One input voltage may affect the other input voltage such that it should not be there. Okay, maximum I think 8 வரைக்கும் இருக்கும். Number of inputs எவ்வளவு இருக்கலாம், fanning வந்து 8 வரைக்கும் இருக்கும். Okay, if it is more than 8, there may be some configuration. Fine. Next, fan out அப்படின்னா என்னவா இருக்க முடியும், fan in னா number of inputs சொல்றோம், but fan out அப்படினு சொன்னா number of outputs சொல்ல முடியுமா? Whether we can say fan out as number of output, அப்படி பார்த்தா எல்லா அவுட்புட்டுக்குமே எல்லா கேட்டுக்குமே அவுட்புட் எத்தனை இருக்கும், only one output. ஏதாவது லாஜிக் கேட்டுக்கு more than one output இருக்கா? No. So fan out indicates what? The number of logic gates inputs which can be driven by the output of a logic gate. ஒரு லாஜிக் கேட்டோட அவுட்புட் எத்தனை லாஜிக் கேட்டோட இன்புட்டை டிரைவ் பண்ற அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும், that we call it as fan out. Okay, when we are building some circuit, ஒரு லாஜிக் கேட்டோட அவுட்புட்டை 10 லாஜிக் கேட்டுக்கு நம்ம இன்புட்டா கூட கொடுத்துருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் டிரைவ் பண்ண முடியுமா, that capability we call it as fan out. Say for example 50 milliamps current எனக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட அவுட்புட் பின்ல. சோ அப்ப நான் 5 இன்புட்ஸ்க்கு நான் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அது எப்படி டிவைட் ஆகும், 50 milliamps to 5 இன்புட்ஸ் எப்படி டிவைட் ஆகும்? ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் கான்செப்ட் தான்ப்பா. ஒரு லைன் இருக்கு, இது 5 லைனா டிவைட் ஆகுது. ஓகே, each are going to drive same amount of current. So இங்க 50 milliamps current கொடுத்தோம்னா மீனிங் என்ன? What about the current in individual inputs?
10 milliamps. Very good. So meaning enna? So the minimum current required to drive the next level logic gate, for which I have connected as input. என்னோட digital logic gate ஓட output கொண்டு போய் என்ன பண்றேன்? I am connecting as an input to other logic gate such that it must match the requirement. Okay? இப்போ நான் 10 milliamps minimum current இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். Suppose இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன்? 10 number of inputs fan out வந்து 10 கொண்டு போறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? You consider up to 10 things are there. So இது 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது 10 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, 50 milliamps current as an output from a logic gate, it is connected to other logic gate, 10 number of logic gates. So what must be the current now? 5 milliamps. 5 milliamps may not be a sufficient current to drive the output, drive the input of the logic gates, other logic gates. அப்படி இருக்க கூடாது. Fan out எப்படி இருக்கணும்? Sufficient current to drive the logic gate from the output of our logic gate. Must be like that. Okay. So that we term it as fan out. The diagram பாத்தீங்கன்னா ஒரு understanding கிடைக்கும். Maximum number of digital input that the output of single logic gate can feed without any degradation in voltage level. The driving gate must be capable of supplying certain amount of current to the load gates. See, ஒரு logic gate output கொண்டு போய் இன்னொரு input கொடுக்கறப்ப that second logic gate will work as a load for the first logic gate. So current எவ்வளவு drive பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு deliver பண்ற மாதிரி இருக்கும். Like that, the fan out can be fixed. ஒரே ஒரு அவுட்புட் எடுத்துட்டு போய் ஒரு 50 இன்புட் கொடுத்தோம்னா it may not work. It should not work. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? So fan out அப்படின்றது என்னது? Number of logic gate inputs which can be driven by the output of a logic gate. அதான் fan out னு சொல்றோம். Fine? You can see this diagram. இதுல ரெண்டு டைப் இருக்குப்பா. current sourcing logic அப்படினு சொல்லுவோம். That means current வந்து என்னோட driving gate ல இருந்து load gate க்கு போனா அது பேர் என்னது? sourcing அப்படினு சொல்லுவோம். From driving gate to load gate current போனா அது பேர் என்னது? sourcing. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு tilt symbol போட்டுருக்காங்களா? It indicates you will be having many number of NAND gate like this. இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு NAND gate போட்டுருக்காங்க. It need not to be always NAND gate. It can be AND gate or OR gate, whatever it may be. Fine. So here, if I say n number of logic gate க்கு இந்த output input கொடுத்தோம் அப்படின்னா the fan out is n, such that it must drive the input of the load gates. Clear? So for fan out அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா IOH அப்படின்றது மீனிங் என்ன? The current output from the driving gate divided by the current input to the individual load gates. Fine? Equal amount current தான் எனக்கு என்ன ஆகும்? Divide ஆகும். So fan out is equal to IOH divided by IIH. OH stands for output high logic. IH stands for input high logic. Say for example, இங்க 1 logic வருது அப்படின்னா so அதோட current 50 milliamps இருக்கு அப்படின்னா இங்க எனக்கு 5 NAND gate இருந்துச்சுன்னா each must be given 10 milliamps. So for IIH means what? The minimum input current which will be considered as logic 1 for the individual load gates. That's IIH. Is it clear for all of you? So 50 milliamps divided by 10 milliamps. What is the meaning? 5. So 5 number of logic gate inputs it can drive. Clear? This is syncing. Current sourcing na current is from driving gate to load gate. Current syncing from the next level logic gate to current level logic gate. If current flow ஆனச்சுனா அது என்ன சொல்லுவோம்? current syncing logic அப்படினு சொல்லுவோம். சிம்பிளா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். sourcing na current is from the logic gate to the other gate. Syncing அப்படினா
from other gates to the driving gate, that we call it as current sinking logic. Clear? Idhil enna solveenga? Can you people type it in the chat? What is fan out for this? What is fan out for this? Fan out eppadi kandupidipinga? In terms of current equation. See, fan out na Sabarishiti, I am generating logic 1. It is maintaining 5 volt with certain current value. Okay, it may have some 50 milliamps or 40 milliamps, whatever it may. Fine. It has to be given as input to next level logic. Say for example, if we consider panikalama, na enna panna poren appdi pathina oru 4 2 input AND gate consider panna poren. I am considering like this. Okay. I am considering 4 2 input AND gates. Okay, now so input current solromla, இந்த input current solromla, அது என்ன சொல்றோம்? IL sorry IH. இங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? current sinking னு சொல்லிருக்கோம் இல்லீங்களா? அதனால low அப்படினு எடுத்துக்கோம். sourcing னா 1 ன்னு அர்த்தம். IIL எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப இதுவும் என்ன இருக்கும்? IIL. இதோட அவுட்புட் கரண்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்? IOL. Similarly, we will be having for all the AND gates. You assume like that. Okay. Suppose நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்? A B AB AND பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்? C ஓட கொடுக்கணும். Fine. The next step. The same output from the first AND gate is given as D. So it is given as E. X, Y, Z. Okay. இப்போ இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? 3 number of AND gates is driven by the first AND gate. Okay, the AND gate 2, 3, 4. இதுக்கு one of the input எங்க இருந்து வருது? First AND gate ல இருந்து வருது. Fine. This IOL. So இப்போ இங்க என்ன இருக்கணும்? IIL. இதோட அவுட்புட்ல வருது IOL. ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா input current கம்மியா இருக்கும், output current ஜாஸ்தியா இருக்கும். Clear? The logic gate design will be like this. Fine. My question is, இந்த மாதிரி எத்தனை logic gates நான் input-ஆ connect பண்ணலாம்? The output of first AND gate can be connected as input to how many number of logic gates? It need not to be AND gate. இது ஒரு OR gate-ஆ இருக்கலாம், XOR gate-ஆ இருக்கலாம், that is your choice. For example, I am saying, why current direction is opposite? It is based upon the logic of the circuit. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? NPN, PNP ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் படிச்சீங்க, கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? NPN ல கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? NPN ல கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்பா? collector to emitter current flow or emitter to collector. Okay, collector to emitter. Okay, whereas in the case of PNP எப்படி flow ஆகும்? Yes, so based on that the current direction can be changed. Fine.
If the current is from this logic gate to next logic gate, அது sourcing னு சொன்னோம். இங்க என்ன நடந்திருக்கு? லோட் கேட்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன வருது? சிங்கிங் கேட்டுக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? கரண்ட் சிங்கிங் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா 5 வோல்ட் லாஜிக் எனக்கு அவுட்புட்டா கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது பேரு சோர்சிங் அப்படின்னு. அவுட்புட் 5 வோல்ட் கொடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சோர்சிங். என்னோட லாஜிக் கேட் 0 அவுட்புட் கொடுத்துச்சுன்னா அது பேர் சிங்கிங். சிம்பிளி we can say like that. Is it clear now? Yes or no? Okay. So now power dissipation. Next thing. See, when we are designing a digital IC, the very important parameter we have to consider is power dissipation. Okay. So எனக்கு பவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்குதோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எனக்கு என்ன ஆகும்? ஹீட் ஆகும். At the same instant, battery operated applications போறப்ப power is very very important. So power dissipation ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? Whether the power dissipation should be maximum or minimum? Minimum. It should be minimum. So it has to be taken like that. அப்ப மீனிங் என்ன? Power consumed by the logic gates when fully driven by all the inputs. அதாவது எல்லா இன்புட்டும் மேக்ஸிமம் கரண்ட்ல ஒர்க் ஆகுறப்ப எவ்வளவு பவர் எடுக்கும் சரிங்களா? That we call it as the power dissipation of the digital logic gate or digital IC. Okay, it is generally in milliwatt or nanowatt. சரிங்களா? ஜெனரலா டிஜிட்டல் லாஜிக் கேட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? மினிமல் பவர் தான் கன்சியூம் ஆகும். மில்லிவாட் ஆர் நானோவாட். Okay, microwatt or nanowatt. So the power dissipation can be calculated like this. எவ்வளவு வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்கிறோம், அந்த ஐசி எவ்வளவு கரண்ட் டிரா பண்ணும். Fine? The total current drawn in the circuit multiplied by the supply voltage. Clear? So that we call it as power dissipation. Then propagation delay. It is a very very important parameter when designing a circuit. Okay. Propagation delay அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு நான் சொல்றேன். I am speaking to you. நான் பேசுறேன் இல்லைங்களா, என்னோட வாய்ஸ் இமிடியேட்டா வருதா or there may be some lag in the transmission? நான் பேசுற அந்த இன்ஸ்டன்ட்லயே உங்களுக்கு ரீச் ஆயிடுமா? There may be some millisecond or microsecond delay இருக்குமா இருக்காது? Yes or no? Yes. The response time, that we call it as propagation delay. The time taken for the output of the gate to change after the input have changed. என்னோட இன்புட் நான் சேஞ்ச் பண்ணி எவ்வளவு நேரத்துல என்னோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுது, the time interval we call it as propagation delay. So propagation delay ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? And you people type it in the chat. It must be low, then only your system will be faster. Okay, அப்ப more number of logic gate level போக போக propagation delay எனக்கு என்ன ஆகும்? ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். Say for example, ripple carry adder, why it is slower? Ripple carry adder slower இருக்கும்னு சொன்னோம். ஏன்? MSB bit carry எனக்கு வேணும்னா அதுக்கு முன்னாடி பிட்ல எல்லாம் நமக்கு என்ன நடந்திருக்கணும்? அடிஷன் நடந்திருக்கணும். Fine? Yes, XR, very good. So இப்ப ரெண்டு XR கேட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ரெண்டு லாஜிக் கேட்டை தாண்டி வந்தாதான் என்னோட அவுட்புட் வரும். அப்ப நான் இன்புட் கொடுத்த இன்ஸ்டன்ட்லயே அவுட்புட் வராது. கிளியர்? என்னோட சிஸ்டம் எப்ப எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும்? இந்த ப்ரொபகேஷன் டிலே கம்மியா இருக்கும். ஃபைன்? யூ கேன் see this pictorially. Here you can see. இந்த இடத்துல நம்ம இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? எந்த இடத்துல அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல. So TPHL. So time period from high to low. என்னோட இன்புட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? 0 to 1 சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட் வந்து 1 to 0 வருது. கரெக்டா? இந்த ஹை டு லோ டிரான்ஸ்மிஷன் அவுட்புட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சு? It is nothing but 50% change in input which causes 50% change in output.
Okay, exact நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டோம், 5 volt 0 volt னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். 50% of the signal from 0 to 1. That means you can say 5 volt னா 2.5 னு எடுத்துக்கலாம். என்னோட லாஜிக் இன்புட் 0 to 1 சேஞ்ச் ஆகிறப்ப in between 50% சேஞ்ச். இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து என்னோட அவுட்புட்ல 50% சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கு உண்டான டைம் பீரியட். This we call it as propagation delay. Clear? Similarly 1 to 0 சொல்றோம். இங்க நம்ம 0 to 1 இங்க அவுட்புட்ல பாருங்க low to high சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப propagation delay from low high அதான் TPLH னு போடுறோம். ஃபைன். சோ இது வந்து என்னது 1 to 0, இது 0 to 1. Okay, so that is the delay time. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்றோம், average propagation delay. That's it. Clear? So this value must be lower. So அப்ப மீனிங் என்ன, நான் டிஃபரெண்ட் லாஜிக் ஃபேமிலி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு சர்க்யூட்லயும் எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த ப்ரொபகேஷன் டிலே வேரி ஆகும். அப்ப நான் எந்த மாதிரி சர்க்யூட்டை சூஸ் பண்ணணும், you have to choose a logic family which is having a lesser propagation delay. So that is having the merit. But அந்த மாதிரி லாஜிக் கேட் போறப்ப நம்ம என்ன ஆகும், லாஜிக் ஃபேமிலி போறப்ப you might be having costlier fabrication. Propagation delay நம்ம கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா faster performance வேணும்னா கண்டிப்பா காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் என்னோட ஐசி. கிளியர்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் நாய்ஸ் இம்யூனிட்டி. The very first class we have told you. What do you mean by noise immunity? Noise na enna sonnumpa? See, I am speaking, I am taking the lectures. Okay. Unwanted signal, very good. If you speak along with me, it may be considered as a unwanted signal. So addition of unwanted signal to the wanted signal. Okay, the signal which is adding as a external thing, that we call it as noise. Okay, immunity means it can withstand even if you had some noise. Okay, the ability of the circuit to work properly even after addition of noise signal, that we call it as noise immunity. Okay, noise is an unwanted signal voltage, the maximum noise voltage that may appear in the logic input such that it won't change the logical state of its output. என்னோட லாஜிக் கேட்டுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் லாஜிக் ஒரு சர்டைன் லாஜிக் வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆனாலும், வோல்டேஜ் லெவல் சேஞ்ச் ஆனாலும் என்னோட அவுட்புட் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். That we call it as noise immunity. Okay, it is depending upon the voltage level of each logic family. Say for example, இங்க நான் சொல்லியிருக்கிறது வோல்டேஜ் லெவல் ஆஃப் TTL லாஜிக் ஃபேமிலி +5 வோல்ட்னு சொல்றேன். நல்லா கவனிக்கணும்பா, இன்புட்டுக்கு ஒரு லாஜிக் லெவல் இருக்கும், அவுட்புட்டுக்கு ஒரு லாஜிக் லெவல் இருக்கும், ரெண்டும் சேமா இருக்காங்க. லாஜிக் 1ன்னு சொன்னா இன்புட்ல என்ன சொல்றோம், மினிமம் டு மேக்ஸிமம் 5 வோல்ட் VIH. ஓகே, இன்புட் ஹை லெவல், ஸோ அந்த வோல்டேஜ் லெவல் சொல்லிருக்கோம் 2 to 5 வோல்ட். அதே மாதிரி லோ லெவல்ல என்ன இருக்கணும், 0 to 0.8. இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருந்தா your logic gate won't consider that input as neither logic 1 nor 0. Logic 1 கிடையாது 0 கிடையாது சொல்றோம். That we call it as high impedance state or tri-state ன்னு சொல்றோம். இது இன்புட்டுக்கு உண்டான வோல்டேஜ் லெவல். Similarly அவுட்புட்டுக்கு உண்டான வோல்டேஜ் லெவல் எப்படி இருக்கு பாருங்க, 0 to 0.4 வோல்ட், 2.4 வோல்ட் to 5 வோல்ட். Clear? Suppose இதுல எனக்கு நாய்ஸ் ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 2.3 வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்புட் லாஜிக். ஓகே, சோ அவுட்புட் லாஜிக் நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, 2.4 to 5 வோல்ட். அப்ப 2 to 5 வோல்ட்டுக்குள்ள எனக்கு வேரியேஷன், சிக்னல்ல வேரியேஷன் என்ன நடந்தாலும் that input logic is considered as 1 only. ஃபைன், ஒரு பேண்ட் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும். see logic 1 னா need not to be 5 வோல்ட், அதே மாதிரி லாஜிக் 0 னா it need not to be 0 வோல்ட், near to 5 volt, near to 0 volt. So near to 5 volt na meaning enna, logic 1 from 2 to 5 volt, that is near to 5 volt. Clear?
Is it clear for everyone? That's why we have to choose the noise level. So the voltage level நம்ம choose பண்றோம் இல்லைங்களா, that is going to decide the noise immunity. என்னோட சிஸ்டம்ல நாய்ஸ் எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணணும், that we have to decide. Based on that I have to change the voltage level. For example, I have told you. Okay, next step. So this is CMOS family logic family. அதுல 5 volt logic family போறப்ப எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, a narrow band is there. So 0 to 1.5 volt logic low, 3.5 to 5 volt இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அது லாஜிக் 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது இன்புட்டுக்கு. சிமிலர்லி அவுட்புட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெரி நேரோ பேண்ட் இஸ் தேர். கிளியர்? ஸோ கைண்ட்லி டேக் எ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ். இது ரெண்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வோல்டேஜ் லெவலை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நாய்ஸ் இம்யூனிட்டி எப்படி இருக்கும்னு டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ நாய்ஸ் இம்யூனிட்டி எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் நமக்கு எப்படி இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். So this is for 3.3 volt CMOS logic family. See, TTL னு சொன்னாலே 5 volt தான் ஒர்க் ஆகும். 5 volt 12 volt அந்த மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா? ஆனா CMOS அப்படின்னு சொன்னோம்னா 5 volt இருக்கலாம், 3.3 volt இருக்கலாம், 1.2 volt வரைக்கும் இருக்கு. See, recent microcontroller processorலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is operating at a very low voltage during the sleep time. நார்மலா 5 வோல்ட்ல ஆபரேட் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஸ்லீப் மோட்ல போட்டீங்கன்னா it consumes only minimal power. Okay, fine. So the final thing is operating temperature. It's very very important. நான் டிசைன் பண்ற சர்க்யூட் என்னோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் எது வரைக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மாறாம இருக்கு, that is operating temperature. If the temperature increases or falls beyond this range, 0 degree to 70 degree Celsius, then the IC may not work properly. Fine. So என்னோட IC fabricate பண்றப்ப it must be designed like that. நீங்க உங்களோட டேட்டா ஷீட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டிஃபரண்ட் டெம்பரேச்சர்ல அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்றதுக்கு you will be having the chart. Fine. See, consumer or industrial application பொறுத்த வரைக்கும் 0 to 70 degree Celsius வேரியேஷன்ல ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆனா போதும். ஓகேவா? See, ஏன் வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல வந்து கூலிங் ஃபேன்லாம் யூஸ் பண்றோம், ப்ராசஸ் ஓவர் ஹீட் ஆனிச்சுன்னா என்னோட சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகும், ஷட் டவுன் ஆயிடும். there may be some protection circuit will be there, otherwise the IC will get damaged. Fine. Whereas in the case of military application, the range of temperature is more. பனிலி வேலை செய்யணும், கடுமையான கடுமையான வெயிலி வேலை செய்யணும். both extreme should support. So minus 55 degree Celsius to 125 degree Celsius இந்த ரேஞ்சில் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும். This is the another parameter. Okay, so with this the characteristics of logic family are over. So the next session we will continue the RTL, DTL, ECL, TTL, then CMOS logic family. Okay, so the next class la paakalam. So by this we will wind up today's session. Stop the recording.